Em Edirne, no que atualmente é território da Turquia, ficava a antiga cidade romana de Adrianópolis. I'm Matthew Settle. In August 378 AD, o exército romano de 20 mil homens, comandado pelo imperador Valente, enfrentou uma horda de mais de 100 mil sob comando de Fritigern. Se não fossem detidas, as tribos bárbaras das florestas germânicas, as estepes asiáticas, invadiriam e destruiriam o antigo império. The Romans decided to halt the tribes here at Adrianople. Hoje, com a tecnologia dos videogames, podemos visualizar como foi a batalha. O grande número de soldados, a formação das tropas em luta e como a batalha foi vencida. Veja o que os generais gostariam de ver agora em Batalhas Decisivas. Batalhas Decisivas. No final do século IV, o antes poderoso Império Romano estava em maus lençóis. O colapso econômico, as invasões bárbaras e a guerra civil minaram sua força. Todas as fronteiras de Roma estavam sob pressão. Os bárbaros cercavam os portões. A civilização romana estava ameaçada. There was not the centrality that we had seen in the seven prior centuries. So it was more a conglomeration of peoples than it was a uniform language, a uniform culture, a uniform government that we'd seen. Para facilitar o controle e a defesa, o Império Romano foi dividido em oriental e ocidental. Em 378, o Oriente era governado pelo imperador Valente e o Ocidente por seu jovem sobrinho Graciano. According to the writings of Ammianus, a Roman officer at the time, Valens was 50 years old, an experienced commander, but he was lazy and getting fat, going blind in one eye. Gratian was also a skillful general, but only in his 20s. Valens was jealous of his younger nephew's success in the West. Gratian, the nephew of Valens, who was young in his teens, then you had Valens himself, an older, more mature, but there was nobody on the scene who had fought in a series of campaigns over years and had the maturity of age and the vigor of youth. As legiões romanas agora exerciam função de defesa, guardando as fronteiras do império. Os godos eram um povo nômade que partira de sua terra natal superpovoada, provavelmente Escandinávia, e viajara rumo ao sul. Por mais de 100 anos, os godos e os romanos se enfrentaram no Oriente, no rio Danúbio. They did not seek to have a chunk of the empire. They sought admission to the empire. And the reason they sought admission to the empire was that their world had been destroyed by the arrival of new peoples, primarily the Huns. Como os godos já estavam em centenas de milhares, eles procuravam um novo lugar para se estabelecer. Então iniciaram a invasão de territórios romanos. No final, os romanos concederam aos godos a condição de refugiados e permitiram que cruzassem o Danúbio. There were no census data to project how many hundreds or thousands or tens of thousands of people might be coming in. The commander on the scene would have been able to say to a boatload, "Sure guys, come on in, you can bring your wives and family." The Danube is a huge river, up to half a mile wide. But the Goths were desperate, so in 376, they climbed aboard small rafts, boats, even hollowed out logs and began to cross the swollen river. Some of them even tried to swim. Hundreds drowned. But the horde finally crossed it, and the Romans were alarmed with its size. They crossed the river, they were encamped generally outside of these towns, and the food supplies ran out. According to our source, Ammianus Marcellinus, the Goths were so starved that rather than watching their children perish, they traded their children as slaves, sold them into slavery, and in return received dogs to eat. Centenas de refugiados famintos, desabrigados e fortemente armados acamparam dentro das fronteiras do Império.
A local Roman leader, Lupicinus, panicked and ordered the assassination of the Gothic leaders. Lupicinus invited the leaders to a banquet, and the banquet was going to be their last banquet. He set the stage for a massacre. Some of the Gothic commanders got out alive. One of them was Fritigern. Muitos morreram, mas o chefe tribal Fritigern escapou e liderou os godos em uma revolta aberta. Imediatamente atacaram a guarnição romana em Marcianópolis. Lupicínio e suas legiões bloquearam o caminho para a cidade. Mas em vez de atacar em uma frente ampla, os godos formavam longas colunas. Movidos pela fome e pelo ódio, arrasaram as linhas romanas. Lupicínio escapou. Mas 5.000 legionários, quase todo o seu exército, caíram mortos. Graciano tinha um exército, mas que estava em Roma, a quase 1.600 quilômetros dali. Naquele momento, apenas Valente e sua legião separavam os bárbaros do fim do império. Os godos cresciam em número sem parar, com a adesão de outras tribos de refugiados, com os alanos, com a volumosa cavalaria e os hunos. Como uma praga de gafanhotos, os refugiados cobriam a terra. Finalmente alcançaram a grande cidade de Adrianópolis. O primeiro ataque à cidade fracassou. Fritigern percebeu que sem equipamento para fazer um cerco, ele nunca tomaria a cidade e recuou com as tropas. Ele também sabia que, mesmo em declínio, o exército romano ainda era uma força formidável. Valens begins to prepare immediately to confront this force. The next day, at about dawn, he marches out. This time he marches out in battle order, with the cavalry in the front, infantry in the middle, cavalry at the back, out the road. O imperador romano Valente tinha de 15 a 20.000 homens sob seu comando. Ele marchou ao encontro dos godos fora de Adrianópolis. Ao mesmo tempo, seu sobrinho Graciano deixou a Itália com um pequeno exército. O plano era unir forças e juntos expulsarem os godos. Valente acampou longe de Adrianópolis e enviou batedores para espionar os godos. Eles retornaram com notícias animadoras. A horda bárbara não estava tão vasta. Fritigern não tinha mais que 10.000 homens. Valente os superava em pelo menos 5.000. Valens had to make a quick decision. If he attacked now, he would stand a good chance against a small force. His battle-hardened legions would scatter the poorly disciplined tribesmen. E ainda havia outro atrativo. Se ele vencesse sozinho, não teria de dividir os louros com Graciano. My guess is that the Emperor Valens actually had an abiding jealousy of his nephew. Um grupo de generais de Valente queria atacar, mas o comandante da cavalaria sugeriu esperar por Graciano. E em uma carta, o próprio Graciano aconselhou Valente a esperar um pouco. We have the classic situation in which Valens receives a message from Gratian which says, "Please wait in dealing with the problem because I'm coming to help." While the argument raged, Fritigern sent a Christian priest with an offer of peace in exchange for land for the Goths. It may have been a genuine offer,
Or he may have been stalling for time, waiting for reinforcements. Mas Valente decidiu lutar. Worst possible solution was simply to confront the Goths himself with a single army in a way that favored the enemy tactically, and that's what he did. It was because he was jealous and wanted the glory for himself. – 9 de agosto de 378 foi um dia muito quente. Valente deixara a caravana militar e o tesouro imperial atrás dos muros de Adrianópolis e marchou à frente de seu exército ao encontro dos godos. Os godos eram um povo nômade que viajava com familiares, mulheres, crianças, escravos e prisioneiros. Quando em movimento, somente as caravanas enfileiradas somavam 9 quilômetros. Agora preparados para a batalha, os godos fizeram bom uso dos vagões, dispondo-os em círculos, como os colonizadores do velho oeste americano, que assim faziam para se defender do ataque de índios. A nomadic people travels civilian and soldier alike, and in the evening they circle the wagons and they yoke the tongue of the wagon with one another, and therefore they can create a de facto fortified position very quickly and instantaneously in a way that even the Roman army could not. It gave impetus to the soldier to fight with the idea that if he lost, he wouldn't just lose the battle, but he would lose his livelihood, maybe his family. So it was a very effective concept. Mas os godos usavam os vagões em círculo como posição de recuo. Eles preferiam lutar em lugares abertos, planícies, com espaço para manobras. O exército romano que enfrentou os godos ainda lembrava o exército de Júlio César e a Roma de 400 anos antes. The troops at the Battle of Adrianople were basically your standard infantry of the late Roman Empire. They would have been armed with weapons that Julius Caesar would have recognized, but they would have been different. The shield was a different shape, the sword was a bit longer, the armor was essentially the same as in the days of Julius Caesar. Fritigern formou suas tropas bem em frente ao círculo de vagões, mas não tinha intenção de lutar. Estava tentando ganhar tempo e preparando uma armadilha para os inimigos romanos. Em 378 d.C., onde hoje está a Turquia, as legiões do Império Oriental lutavam para defender seu território da invasão gótica. 2 exércitos se enfrentaram fora dos muros de Adrianópolis. Mas o líder dos godos, Fritigern, estava decidido a manter Roma esperando. Ganhava tempo enquanto boa parte de sua cavalaria estava dispersa à procura de pasto e comida. This was August in the Balkans. There's nothing to eat for horses. They were in the nearby ravines, pasturing their horses. Por essa razão, os batedores romanos viram uma pequena cavalaria e subestimaram o número de godos. Quando a cavalaria afastada retornou ao exército, milhares de cavaleiros se somaram. Fritigern stalled by once again sending an envoy to Valens, pretending that he wanted to open peace negotiations. Enquanto as indas e vindas continuaram, os soldados romanos permaneciam sob o sol escaldante. Why Valens bothered with negotiations is anybody's guess. Perhaps he realized the Goth army was bigger than he thought. But then, without warning, the battle began. Uma unidade da cavalaria de elite e um bando de arqueiros vinham escaramuçando o flanco direito dos godos. Escaramuçadores eram tropas que se adiantavam à força principal buscando brechas na linha inimiga. Mas resolveram atacar quando chegaram os reforços da cavalaria de Fritigern. Então a batalha estourou. Cavalry was nomadic, and that would mean that although the horses themselves would not be as large or as well protected as Central European horses and cavalrymen, they would be more mobile. A nova cavalaria de Fritigern passou pelos escaramuçadores que bateram em retirada.
A batalha começou tão repentinamente que os romanos ainda entravam em formação. Valens had marched for a number of hours that day. It was hot. His men had no water. He had have stopped, assembled his army in a uniform manner, then he probably would have had a lot better luck. An 8-mile march means, of course, that his army arrives relatively tired. They're hungry. It's a very hot day. By the time they get there, it's gone midday. Notando o cansaço, Fitgarn lançou um ataque da cavalaria sobre toda a frente romana. There was chaos in the ranks. The whole Roman army seemed to be in retreat, but then slowly began to rally as soldiers shouted encouragement to one another. A batalha se espalhou como fogo, e milhares de flechas e lanças choviam sobre as tropas romanas. Os godos mantiveram a posição, mas o exército romano começou a se desintegrar em unidades de batalha separadas. They had the big disadvantage that they were surrounded and they were hot. Cavaleiros romanos em retirada passavam por cima do próprio pelotão, causando pânico entre os restantes, muitos dos quais fugiram a galope. A infantaria de Fitgarn se alinhou em grandes colunas e iniciou um ataque impetuoso, arrasando as tropas romanas como bate-estacas humanos. A luta corpo a corpo começou. Key to remember, they were an individual, tribal force that put more emphasis on individual kills, individual prowess in battle, rather than marching in time, advancing on order. Os poucos cavaleiros romanos que permaneceram no flanco esquerdo tiveram de recuar e fugiram na confusão. Com o flanco esquerdo romano totalmente exposto, a cavalaria dos godos entrou. Sem o apoio de sua cavalaria, o exército romano era pressionado de todos os lados. The battle was at 2 o'clock in the afternoon. It was hot. It was 100 degrees Fahrenheit. Soldiers started at dawn, force marched, hadn't eaten, no noon meal. And they were surrounded and cut down. A first-hand account about the last moments of the battle were recorded by the Roman officer and historian, Ammianus. A poeira ergueu-se em nuvens, como que para cobrir os céus, que ecoavam gritos temerosos. Em consequência, era impossível enxergar os mísseis voadores dos inimigos e esquivar-se deles. Todos encontraram seu alvo e distribuíram morte por todos os lados. Os bárbaros fluíam em grandes colunas, atropelando homens e cavalos e esmagando nossas tropas, fazendo com que a retirada ordenada fosse impossível. Ammianus has a very vivid description of heads flying, limbs cut off, and the chaos, the dust, the panic, the shouting, the screaming of what happens when you have several thousand men who know they're going to die and there's no way out. O massacre foi horrível. No final da batalha, 2/3 do exército romano, pelo menos 10.000 homens, haviam morrido. Entre eles, Valente. The emperor died either on the battlefield or he got away a brief moment to a farmhouse nearby. That was set fire and he was cremated. And anyway, he didn't see the sunset on the 9th of August. O imperador estava morto e os godos saíram vitoriosos. Quando Graciano soube da derrota, deu a volta rumo a seu império ocidental. Mas não pôde virar as costas para a ameaça gótica.
A vitória em Adrianópolis mostrou às outras tribos que os romanos poderiam ser derrotados e que havia terra para ser tomada dentro do império. Depois de Adrianópolis, as legiões romanas nunca recuperaram a antiga supremacia sobre os invasores bárbaros. Adrianople was significant for a variety of reasons. One, a Roman emperor himself was at the battle and was killed in the battle, and his body wasn't even found. And it gave the impression that East would not work with the West, as happened at this battle, and that a tribal, nomadic people in a battle of shock, hand-to-hand warfare, showed greater battle prowess and individual courage. So it sent a ripple effect through the emperor that either Romans could not or would not fight to protect their borders. For the next 30 years, the conflict raged on in Turkey, neither side capable of defeating the other outright. But the invading tribes steadily grew in number, until in 409, the Goths finally broke through. They poured west into Italy, and in 410 captured and burned the city of Rome. 700 years of Roman civilization finally came to an end.